Okay, so let us start today our discussion about Darwin's theory of evolution. Uh, సో ఇంతవరకు మనము చర్చిస్తాము చైతన్యం గురించి అండ్ మనం అర్థం చేసుకున్నాం యాక్చువల్లీ జీవం అంటే ఈ భౌతికమైన దేహం కాదు, ఈ కంప్లీట్ భౌతికమైన ప్రపంచానికి, ఈ దేహానికి, ఈ వాతావరణానికి కంప్లీట్ అతీతంగా ఉంటున్న జీవాత్మ అంటే మనమందరం కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్ అనమాట. అన్నిటికీ వీఆర్ బియాండ్ దిస్ మెటీరియల్ బాడీ. సో ఇన్ దిస్ వే ఇంతకుముందు మనం చర్చించాము. సో ఎవల్యూషన్ అంటే ఇట్ ఈస్ ద ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ కాన్షియస్నెస్. సో నౌ లెట్ us ఆ యొక్క అండర్స్టాండింగ్తో డార్విన్స్ థియరీ హీ ఆల్సో ఎక్స్ప్లెయిన్స్ అబౌట్ ద ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ లైఫ్. సో అది ఎలా తప్పు ఉంది అని మనం ఈరోజు చర్చిస్తాము. సో డార్విన్ గేవ్ దిస్ థియరీ, the origin of species, and also after that he gives the another book, or the origin of human beings coming from apes. సో డార్విన్స్ థియరీ ఆయన ఆ విధంగా యొక్క థియరీ అని ఎందుకు చెప్తున్నామంటే ఇట్ ఈస్ జస్ట్ హిస్ స్పెక్యులేషన్. హీ ఫీల్స్ లైక్ దట్, దట్స్ వై హీ టోల్డ్. బట్ దానికి మనకు సంబంధం ఏంది, ఎందుకు మనం ఇది చర్చిస్తున్నాం? ఎందుకంటే యాక్చువల్లీ ప్రజెంట్ ఉన్న మన లైఫ్ స్టైల్ అంతా కూడా కంప్లీట్ మెటీరియలిస్టిక్ లైఫ్ స్టైల్. ఇది మొత్తం ఈ దేహాత్మ బుద్ధితో జీవం అనేది అంటే రియాలిటీ అనేది ఈ కంప్లీట్ భౌతిక ప్రపంచానికి అతీతంగా శాశ్వతంగా ఉంటున్న భగవంతుడికి సంబంధించిన వాళ్ళం మనం అనేది ఈ యొక్క అండర్స్టాండింగ్ మీద మన ఈ యొక్క ప్రపంచం అనేది నడుస్తలే. ఇప్పుడు ఈ నాగరికత అంతా కూడా నామమాత్ర మోడర్న్ సివిలైజేషన్, ఇట్ ఈస్ రన్నింగ్ ఆన్ ఓన్లీ దిస్ మెటీరియలిస్టిక్ థాట్. So this Darwin's theory also, it's like that. The origin of life, completely materialistic idea. He doesn't have any knowledge about what is actually consciousness, what is life. He's just thinking that life came out from the combination of matter. By the combination of different material elements, suddenly some material cells or something like that, they started becoming conscious, becoming aware. And like that we are formed. Darwin's greatest accomplishment was to show that the complex order and function in living creatures can be explained as a result of a natural process, natural selection, without having to refer to a creator or some other external factor. ఏదో బయట భగవంతుడు అనేవారు ఉన్నారు, ఆయన అన్ని సృష్టిస్తున్నారని అది అనవసరంగా ఎందుకు చెప్తున్నారు మీరు? ఈ ప్రపంచంలో అంతా జరిగేదంతా ఆటోమేటిక్ జరుగుతుంది, జస్ట్ బై దానంటనే జరుగుతుంది, బై న్యాచురల్ సెలెక్షన్ ఫ్రమ్ వన్ స్పీషీస్ టు అనదర్ స్పీషీస్. లైక్ దట్ ఓన్లీ వి ఇవాల్వ్. ఈ ప్రపంచం అంతా అలానే వచ్చింది, మనం అందరం అలానే జీవిస్తున్నాం. దీని వెనకాల ఏ నియమం లేదు, ఎవరు చూసుకునేవారు లేదు, ఎవరు నియామకుడు లేరు. సో ఈ యొక్క అండర్స్టాండింగ్ మీద ఈ డార్విన్స్ థియరీ అనేది ఆయన ఇవన్నీ మాట్లాడుతున్నాడు. బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్ ఇస్ దిస్, వితౌట్ హ్యావింగ్ టు రిఫర్ టు అ క్రియేటర్ ఆర్ సమ్ అదర్ ఎక్స్టర్నల్ ఫ్యాక్టర్. సో దురదృష్టం ఏంటంటే ప్రస్తుతం ఆయన ఎప్పుడో he gave this theory somewhere around 1858, something like that. But now so-called modern advanced civilization antamu, but still the whole of our lifestyle is based on this wrong conception of Darwin. The whole lifestyle is based on this. ఎక్కడ కూడా మనకు భగవంతుడి గురించి ఏ అవగాహన లేదు, జీవితం అనేది ఏంటి అనేది ఎవరికి తెలీదు, ఈ యొక్క ప్రపంచానికి మనకు సంబంధం ఏంటి ఏమీ తెలీదు. ఎవ్రీథింగ్ మెటీరియలిస్టిక్ ఐడియా. సో దిస్ ఐడియా డార్విన్ కంటే ముందు అంత ఎక్కువగా లేకుండే. అఫ్ కోర్స్ నాస్తికులనే ఉండేవారు, బట్
Darwin's impact was very much. One I can quote from one Harvard professor, Ernst Mayr. He says, "No biologist has been responsible for more and for more drastic modifications of the average person's worldview than Charles Darwin." సో జీవం గురించి పరిశోధన చేసేవారు ఎన్నో సంవత్సరాల నుంచి చాలామంది చేస్తూనే ఉన్నారు రీసెర్చ్. ఈ ప్రపంచం యొక్క రహస్యం ఏంటి? ఎలా ఉద్భవించింది? మనం ఇక్కడ ఎలా ఉంటున్నాము? జీవం ఎలా తయారైంది? దీనిలో రీసెర్చ్ చాలామంది చేస్తూ ఉన్నారు. బట్ చార్ల్స్ డార్విన్ యొక్క థియరీ ఏదైతే ఆయన మాట్లాడుతున్నారో, ఇది ప్రస్తుతం ప్రతి వ్యక్తి యొక్క మనస్థితిలో, ప్రతి వ్యక్తి యొక్క నడవడికలో చాలా ప్రభావం చేస్తుందన్నమాట. బట్ ఇట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ రాంగ్ కాన్సెప్షన్. And until Darwin's time, mainstream science had concluded that life was too intricate to have been caused by nature alone. డార్విన్ కంటే ముందు ఈ యొక్క అవగాహన లేకుండే అనమాట. ఆటోమేటిక్ అన్ని జరుగుతున్నాయి, బై ఛాన్స్ అన్ని వచ్చేసినాయి, బై న్యాచురల్ సెలెక్షన్ ఓన్లీ, దెర్ ఇస్ నో బడీ టు క్రియేట్ అదర్ దెన్ బియాండ్ అస్, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్ జస్ట్ లైక్ దట్ అని ఒక అండర్స్టాండింగ్ ఇంతకుముందు లేకుండే. ఎందుకంటే ఈ జీవం అనేది ఎంత క్లిష్టంగా ఉంది, ప్రపంచం ఎంత క్లిష్టంగా ఉంది, దీన్ని అది ఆటోమేటిక్గా ఎలా జరుగుతుందని ఆ యొక్క బుద్ధి అనేది ఉండే. కానీ డార్విన్ వచ్చిన తర్వాత ఈ యొక్క అవగాహన వల్ల అంత మారిపోయింది. ఆల్మోస్ట్ 100 years before Darwin, when the Swedish botanist Carolus Linnaeus revolutionized biology by inventing the system of taxonomy we still use today, he created a nested hierarchy showing of all living forms as related, classifying them as by species, genus, family, class, and kingdom. This didn't mean Linnaeus read natural evolution into his biological hierarchy. Like almost any other scientist of his day, he saw the hierarchy as the materialization of a divine plan. So, another biologist before Darwin, Carolus Linnaeus, ఆయన ఈ జీవం గురించి, హీస్ బయాలజిస్ట్, హీస్ టెలింగ్ అబౌట్ ఈ డిఫరెంట్ స్పీషీస్ అని ఎలా వచ్చినాయని వివరిస్తూ, సో హీ క్లాసిఫైడ్ డిఫరెంట్ స్పీషీస్ into different varieties, different genus, different families, different class, different kingdoms like plant kingdom or animal kingdom, like that. So his view was almost like any other scientist of his day. He saw that this hierarchy as the materialization of a divine plan. So ఆయన ఇవన్నీ రకరకాల జీవరాశులు వస్తున్నాయి అంటే దీని వెనకాల ఎవరో ఏదో ముఖ్యమైన ప్లాన్ ఉంటుందనేసి ఆయన చెప్పేవాడు. బట్ దిస్ వ్యూ చేంజ్డ్ వెన్ డార్విన్ ఇన్ 1859 పబ్లిష్డ్ ఆన్ ద ఒరిజిన్ ఆఫ్ స్పీషీస్. కానీ ఈ యొక్క ఆలోచన ఎప్పుడైతే డార్విన్ ఒరిజిన్ ఆఫ్ స్పీషీస్ అనేది పబ్లిష్ చేశాడో అప్పుడు వెంటనే అన్ని మారిపోయినాయి. బట్ స్టిల్ డార్విన్ చెప్పిందంతా కూడా practically we can just say some theory, some mental concoction, because practically we don't have any proof about that. దాని గురించి ప్రూఫ్ ఎక్కడ లేదనమాట. Of course, Carolus Linnaeus also, he classified different species and all, but he was also incorrect because he also doesn't know that the living source is not made of matter. ఈ భౌతిక పదార్థంతో లివింగ్ ఫోర్స్ తయారవ్వలేదు. లివింగ్ ఫోర్స్ ఇస్ కంప్లీట్లీ ఇండిపెండెంట్ ఆఫ్ మ్యాటర్ and it is complete beyond this material atmosphere. He also doesn't know about that. So of course he is understanding that it's completely under divine plan. Till that part it is okay, but his whole explanation about the classification of species, the genus, the family, the class, the kingdoms, completely it's based on wrong understanding, material understanding. So a process of evolution through a massive struggle for existence, evolved by accident. Humanity owed its roots to the same process. So ఇటువంటి ఐడియాస్ అనేది కంప్లీట్లీ రాంగ్ అనమాట. ఈ యొక్క ఎవల్యూషన్ స్ట్రగల్ ఫర్ ఎగ్జిస్టెన్స్ అంటే మన యొక్క వాతావరణం, డార్విన్ అదే చెప్తాడు అనమాట. ద ఎవల్యూషన్ ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ ద సరౌండింగ్స్, ద I mean what we eat, the atmosphere in which we live, that affects our
growth, and in that way different varieties and different species came out అనేసి డార్విన్ చెప్తున్నాడు. సో బట్ ఇఫ్ యూ సీ అంటే డార్విన్ యొక్క థియరీ ఏంటంటే అంతకుముందు మనం లాస్ట్ క్లాస్లో చదివినప్పుడు when the proper favorable climate was created in the primordial before primordial soup, I mean the prebiotic atmosphere, then at some state chemical reaction happened. That chemical reaction we saw which this Miller's apparatus, Stanley Miller's apparatus లో మనం చూసాం. సో అలానే అనుకున్నారు. సో and that way single celled living organism was formed and it got multiplied into multiple cells, and then like that different living forms evolved, and finally now we complex living form human beings are living. సో అది థియరీ. బట్ ఆ డార్విన్ ఆ థియరీ చెప్పింది ఎప్పుడో 1850s. బట్ టిల్ నౌ అలా జరిగిందా, అలా ఇవాల్వ్ అయిందా అంటే బేసిక్ లివింగ్ ఫార్మ్స్ నుంచి కాంప్లెక్స్ లివింగ్ ఫార్మ్స్ ఇవాల్వ్ అవుతున్నాయి అనేసి ఫాసిల్ ఎవిడెన్స్ ఏమైనా ప్రూఫ్ ఎక్కడ దొరకలే మనకు. ఇంకా ఆశ్చర్యం ఏంటంటే by carbon dating and all, these archaeologists, they found so many fossils of all the living species which we are living now, like for example some spiders or some insects or some fish dating some lakhs of years before, millions of years before, same species which is living now, same form is there. And so Darwin, but some species they are extinct which we don't find now, like for example dinosaurs, we don't find now. సో ఆ యొక్క ఉదాహరణ తీసుకొని సో డార్విన్ థియరీ వాళ్ళు అంటే ఎవరైతే సపోర్ట్ చేస్తున్నారో వాళ్ళు డార్విన్ థియరీని వాళ్ళు ఇలా చెప్పేవారు అనమాట. సో ఈ విధంగా చూస్తే డార్విన్ యొక్క స్టేట్మెంట్ అనేవి కరెక్ట్ ఉన్నాయి. సో జస్ట్ బై న్యాచురల్ సెలెక్షన్ ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ హ్యాపెనింగ్, అండ్ అట్మాస్ఫియర్ తగ్గట్టు ఎవరైతే ఫిట్ ఉంటారో వాళ్ళు జీవించగలుగుతారు, ఎవరైతే వీక్ ఉంటారో సచ్ కైండ్ ఆఫ్ వేరియేషన్స్ అండ్ సచ్ కైండ్ ఆఫ్ స్పీషీస్ దే ఫేడ్ అవే, అండ్ దట్స్ హౌ ద స్పీషీస్ బికమ్ extinct. But in Vedic understanding, such kind of explanation we don't find anywhere. Hare Krishna, Hare Krishna. One minute. So, how Darwin gave this theory? He went on a voyage. అంటే షిప్లో ట్రావెల్ చేస్తూ ఉన్నాడు ఎన్నో సంవత్సరాలు. సో వెన్ హీ వాజ్ ట్రావెలింగ్ ఈ డిఫరెంట్ ప్లేసెస్లో రకరకాల జీవరాశులు చూస్తూ ఉన్నాడు. Darwin also found himself puzzled by the geographical distribution of species, that the Galapagos alone hosted many distinct yet obviously related species of plants and animals scattered over a few small islands, sowed in his mind the seeds of the idea of organic evolution. సో ఆయన చూస్తున్నాడు ప్రతి ప్లేస్లో వేరే వేరే జీవరాశులు ఉన్నాయి, అంటే వేరే వేరే రూపాల్లో ఉన్నాయి అనమాట. ఐ మీన్ ఒక ప్లేస్లో అంటే ఆ అట్మాస్ఫియర్ తగ్గట్టు ఆ యొక్క ప్లేస్ హ్యాబిటాట్ అంటే అక్కడ దొరికే ఆహారం తగ్గట్టు వేరే వేరే జీవరాశులు కనిపిస్తున్నాయి. సో ఈ విధంగా ఆయన ఈ కంక్లూజన్కి వచ్చేసాడు. ఆయన రాస్తున్నారు, it is a circumstance that several of the islands possess their own species of the tortoise, mocking thrush, finches, and numerous plants. These species having the same general habits, occupying analogous situations, and obviously filling the same place in the natural economy of this archipelago. That strikes me with wonder. If see, సో ప్రతి ప్లేస్లో వెళ్తే అక్కడ ఉన్న జీవరాశులన్నీ కూడా డార్విన్ ఎలా గమనించాడంటే అక్కడ ఉన్న ఉదాహరణకు తాంబేలు కానీ లేకపోతే రకరకాల చెట్లు కానీ రకరకాల జంతువులు కానీ అవన్నీ అక్కడ ఉంటున్న
యొక్క వాతావరణం తగ్గట్టు అడ్జస్ట్ అయిపోయి ఆ యొక్క అలవాట్లు, తర్వాత ఆ సిట్యుయేషన్ తగ్గట్టు అడ్జస్ట్ అయిపోయి ఆ విధంగా ఆహ్, అలా ఉంటే చాలా ఆశ్చర్యకరంగా ఉంది ఇది. సో, ఈ విధంగా ఆహ్, సో, ఆ విధంగా ఆయన అడుగుతున్నాడు. ఇఫ్ స్పీషీస్ హాడ్ బీన్ క్రియేటెడ్ సెపరేట్‌లీ, then why had God created different yet very similar species for each of the small islands, the smallest of which were, in Darwin's words, barely more than points of rock? It would have made more sense if completely different species inhabited each island. This phenomenon, something Darwin began to notice everywhere he traveled, led him to think that perhaps the species had not been created separately at all, but had evolved from a common ancestor in the distant past. సో, ఆయన యొక్క ప్రశ్న ఏందంటే, సో, ఈ జీవరాశులన్నీ కూడా వేరే వేరే ప్లేస్‌లో కంప్లీట్ డిఫరెంట్ ఉండాలి ఆ అట్మాస్ఫియర్ తగ్గట్టు. కానీ అలా లేవు. ఆ! ఆహ్, ఒక ఐలాండ్‌కి వై హాడ్ గాడ్ క్రియేటెడ్ డిఫరెంట్ యెట్ వెరీ సిమిలర్ స్పీషీస్ ఫర్ ఈచ్ ఆఫ్ ద స్మాల్ ఐలాండ్స్. ఆ! దిస్ ఫెనోమెనన్ సంథింగ్ డార్విన్ బిగాన్ టు నోటీస్ ఎవ్రీవేర్ హి ట్రావెల్డ్. సో, that led him to think that perhaps the species had not been created separately. సో, ఈ విధంగా ఆ యొక్క అట్మాస్ఫియర్ తగ్గట్టు సూట్ అయ్యే జీవరాశులు అక్కడున్నాయి. సో, అది చూసి డార్విన్ ఏమనుకుంటున్నాడంటే, సో, ఈ విధంగా ఇప్పుడు వీళ్ళు రిలిజియనిస్ట్ లేకపోతే భగవంతుడిని నమ్మేవాళ్ళు వాళ్ళేదో చెప్తున్నారు. భగవంతుడు ఇవన్నీ సృష్టించారంటే, అది అసలు అలా ప్రాక్టికల్‌గా చూస్తే అలా లేదు. ఎందుకంటే, ఈ యొక్క అట్మాస్ఫియర్ తగ్గట్టు ఆటోమేటిక్‌గా ఇవన్నీ కూడా దానికి తగ్గట్టు అవి ఇవాల్వ్ అయిపోయినాయి. జస్ట్ బై న్యాచురల్ సెలక్షన్ అన్నీ వచ్చేసినాయి అనేసి డార్విన్ చెప్తున్నాడు. అండ్ దే ఆల్ ఇవాల్వ్డ్ ఫ్రమ్ ఎ కామన్ యాన్సెస్టర్ ఇన్ ద డిస్టెన్స్ పాస్ట్. హ్మ్. సో, like this you find so many Darwins. And one more thing also here, the other thing which Darwin went wrong, and he gave answer that different organisms forms are adapted to the different needs. సో, ఆ యొక్క అట్మాస్ఫియర్ తగ్గట్టు, వాళ్ళ యొక్క ఫుడ్ హ్యాబిట్స్ తగ్గట్టు, ఆ విధంగా వాళ్ళు అక్కడ అడాప్ట్ అయిపోయారు. అంటే అక్కడికి అలవాటు పడిపోయారు. సో, ఎలా జరిగింది అంటే దానికి ఎక్స్‌ప్లనేషన్ డార్విన్ ఏమి ఇస్తున్నాడు? సర్వైవల్ ఆఫ్ ద ఫిటెస్ట్. అట్మాస్ఫియర్ తగ్గట్టు డిఫరెంట్ స్పీషీస్ ఆహ్, దే హూ ఆర్ ఫిట్, హూ ఆర్ ఏబుల్ టు అడ్జస్ట్ ద ఎన్వైర్న్మెంట్ దే ఆర్ లివింగ్, and the different varieties in the species which they are unable to uh, live in that environment, they become extinct. So organisms form causes to be related to its environmental needs. సో, ఆ ఎన్వైర్న్మెంట్ తగ్గట్టు ఆహ్, జీవులు కూడా అటువంటి రూపం అనేది వచ్చిందనేది డార్విన్ చెప్తున్నాడు. ఆ! సో, like this he says in The Origin of Species, and then later he wrote based on that, The Descent of Man. So, man also coming from apes, Darwin says. సో, the inheritance of acquired traits. సో, ఈ యొక్క టాపిక్ దిస్ ఈస్ కాల్డ్ పాన్జెనిసిస్. అంటే కోతి నుంచి మనిషి వచ్చిందని డార్విన్ చెప్తున్నాడు. సో, అక్కడ కూడా ఆహ్, అంటే ఏ విధంగా ఆయన ఆలోచించాడు, అందులో తప్పు ఏముంది ఇక్కడ మనం చదువుతాం. The other thing Darwin got wrong was the mechanism of inheritance, and this soon became obvious as the science of genetics advanced. While he considered his ignorance, the laws governing inheritance are quite unknown. He still made assumptions about how they worked. It was later shown that they didn't work in the way he had thought. So, డార్విన్ ఏమనుకుంటున్నాడంటే, uh, like he gives example of the great and inherited development of the udders in cows and goats in countries where they are habitually milked, in comparison with the state of these organs in other countries, is another instance of the effect of use that causes changes in the organisms. అంటే ఒక స్పీషీస్ నుంచి జస్ట్ బై న్యాచురల్ సెలెక్షన్ slowly by evolving depending on the environmental changes, ఆ యొక్క బాడీ అనేది, ఆ యొక్క ఫార్మ్ అనేది మారుతూ అంటే టైం వెళ్ళే కొద్దీ, అండ్ డార్విన్ అదే కూడా చెప్తాడు, ఇట్ టేక్స్ వెరీ లాంగ్ పీరియడ్ ఆఫ్ టైం. సో, ఆ విధంగా మారుతూ అలా ఇట్ బికమ్స్ ఇవాల్వ్ ఇంటూ నా సో ఈ గేవ్ ఎగ్జాంపుల్ లైక్ ఫ్రమ్ ద apes slowly evolving and finally now we are there human beings.
Darwin also thought that experience and the traits acquired through experience affected the reproductive elements, the semen and egg cells. This is why these traits were passed on in new variations. సో ఎన్వైరన్మెంటల్ చేంజెస్ వల్ల, అనుభవం వల్ల, ఎక్స్టర్నల్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ వల్ల జీవరాశుల యొక్క రిప్రొడక్టివ్ ఎలిమెంట్స్ కూడా, అంటే సీమెన్ ఆర్ ఎగ్ సెల్స్, అవి కూడా ప్రభావితం చెందుతాయి. అందుకే ఆ యొక్క ప్రభావం వల్ల నెక్స్ట్ పుట్టే యొక్క జీవరాశులన్నీ కూడా కంప్లీట్ వేరే ఉంటాయి అనేసి డార్విన్ ఇలా చెప్తున్నాడు. ఆయన ఇలా he writes, but I am strongly inclined to suspect that the most frequent cause of variability may be attributed to the male and female reproductive elements having been affected prior to the act of conception. Anyway, so many things here. So the whole point is that from different species, and like for example monkeys or apes, completely different species. So depending on the environmental changes, about the experience in the environment, the way they eat food, ఆ విధంగా ఆ యొక్క ప్రభావం వల్ల మెల్లమెల్లగా పుట్టే పిల్లలని కూడా మారుతుంటాయి. సో ఇక్కడ చూస్తే ఇదంతా ఒక స్టోరీ లాగా అనిపిస్తుంది. కానీ ప్రాక్టికల్‌గా మనం ఓకే, నిజంగా ఇలా జరుగుతుంటే ఎక్కడ మనకి ఇలా కనిపిస్తుంది? ఇప్పుడు కంప్లీట్ డిఫరెంట్ స్పీషీస్ తీసుకోండి, డిఫరెంట్ యోనులు తీసుకోండి. ఒక కుక్క లేకపోతే ఒక పిల్లి. సో ఒక పిల్లిని తీసుకొచ్చి లేకపోతే ఒక కుక్కని తీసుకొచ్చి సేమ్ పిల్లలతోనే, అంటే పిల్లి ఉన్న ప్లేస్‌లోనే కలిపేసి పెట్టండి. కలిపేసి తర్వాత ఆ యొక్క ఈటింగ్ హ్యాబిట్స్, ఆ యొక్క అట్మాస్ఫియర్ సేమ్ ఉంచినా కూడా మెల్లమెల్లగా చూస్తే ఒక తరం తర్వాత ఇంకో తరం తర్వాత ఇంకో తరం, ఎన్ని తరాలు చూసినా కుక్క నుంచి ఎక్కడైనా పిల్లి పుట్టేలాగా ఛాన్స్ కనిపిస్తదా? ప్రాక్టికల్లీ ఇంపాసిబుల్. యాక్చువల్లీ డార్విన్ ఉన్న టైంలోనే ఒక వాట్ ఈస్ హిస్ నేమ్, Gregor Mendel, an Austrian monk living in the Augustinian monastery of Brno, was studying the laws of inheritance. So డార్విన్ ఎప్పుడైతే ఈ ఒరిజిన్ ఆఫ్ స్పీషీస్ అంటే డిసెంట్ ఆఫ్ మ్యాన్ ఈ బుక్స్ పబ్లిష్ చేశాడో, ఆ టైంలో గ్రెగర్ మెండెల్ అని ఆస్ట్రియా అంటే యూరోప్ కంట్రీస్లో హీ వాజ్ స్టడింగ్ దిస్ లాస్ ఆఫ్ ఇన్హెరిటెన్స్. అంటే డార్విన్ ఏదైతే చెప్తున్నాడో దట్ ద ఇన్హెరిటెన్స్ అంటే ఈ యొక్క వేరియేషన్స్ అవుతూ ఉంటాయి. తర్వాత ఒక స్పీషీస్ నుంచి ఇంకొక కంప్లీట్ న్యూ స్పీషీస్ ఫామ్ అవుతుంది అనేసి డార్విన్ చెప్తున్నాడు. సో దిస్ సబ్జెక్ట్ హీ వాజ్ స్టడింగ్. సో హియర్ వి రీడ్, Mendel's research demonstrated anything but the evolution that Darwin envisions. ఆయన రీసెర్చ్ చేస్తున్నప్పుడు అంటే రీసెర్చ్ అంటే ఏం చేస్తారు, ఇంతకుముందు యొక్క పాస్ట్ ఫాసిల్స్ అన్ని తీసుకొని యొక్క different scientific way of studying they have. So he demonstrated something completely different than what Darwin is telling in his evolution theory. Mendel observed no genetic changes in species over the generations. ఇది కామన్ సెన్స్ అనమాట. సో దట్ ఓన్లీ హీ డెమాన్స్ట్రేటెడ్ మెండల్. డార్విన్ ఏదైతే చెప్తున్నాడో బై జనరేషన్స్ కంప్లీట్ జెనెటిక్ చేంజెస్ హ్యాపెన్స్ అండ్ లైక్ దట్ ఫ్రమ్ డిఫరెంట్ స్పీషీస్ ఆర్ కంప్లీట్లీ న్యూ డిఫరెంట్ స్పీషీస్ ఇస్ కమింగ్ అవుట్. ఒక జీవరాశి నుంచి కంప్లీట్ డిఫరెంట్ ఒక కొత్త నూతన జీవరాశి వచ్చేస్తుంది. కానీ అలా జరుగుతలేదని మెండల్ చెప్తున్నాడు. మెండల్ పబ్లిష్ హిస్ ట్రీటైస్, his name was, that book name was Experiments on Plant Hybridization, in which he introduced the laws of constant elements. సో ఆ యొక్క బుక్లో లాస్ ఆఫ్ కాన్స్టెంట్ ఎలిమెంట్స్ అనేది ఆయన రాస్తున్నారు. ఎందుకంటే ఆయన స్టడీ చేసిన దాంట్లో ఈ యొక్క జీవరాశిలో ఆ యొక్క లక్షణాలన్నీ కూడా ఎప్పుడు అలానే ఉంటాయి, అవి ఎప్పుడు మారవు అనేది ఆయన స్టడీ చేశాడు. కంప్లీట్ డార్విన్ ఏదైతే చెప్తున్నాడో దానికి విరుద్ధంగా ఆయన చెప్తున్నాడు. The word constant appeared in his paper 67 times. Constant characters, constant offspring, constant combinations, constant forms, constant law, constant species. ఈ జీవరాశి అనేది యోని అది కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది, ఆ యొక్క లక్షణాలన్నీ కాన్స్టెంట్ ఉంటాయి, ఆ యొక్క పుట్టే ఆఫ్ స్ప్రింగ్స్ అది కూడా కాన్స్టెంట్ ఉంటాయి, రూపం అదే కాన్స్టెంట్ ఉంటుంది, రూపం ఎప్పుడు మారదు. So Mendel concludes that heredity involves the transmission of constant factors that determine an organism's traits. Although the factors can be mixed and matched during reproduction, they remain discrete and unchanging but
ఫ్రమ్ వన్ జనరేషన్ టు ద నెక్స్ట్. సో అదే స్పీషీస్ కంటిన్యూ అవుతుంది. ఒక కుక్క నుంచి ఒక పిల్లి అనేది రాదు. అదేవిధంగా కోతి నుంచి మనిషి పుట్టడం అనేది జస్ట్ అది డార్విన్ యొక్క థియరీ అంతే. ప్రాక్టికల్‌గా ఎక్కడ జరుగుతుంది? కోతి నుంచి కోతియే పుడతది. మనిషి నుంచి మనిషే పుడతది. బట్ సో ఈ విధంగా డార్విన్ ఉన్నప్పుడే ఆయన డార్విన్‌ని ఖండించాడనమాట. He published his book in 1866, just after Darwin published in 1858 Origin of Species. But although Mendel's paper was published in 1866, it was ignored for decades, perhaps because of its anti-evolutionary implications and Mendel's own opposition to evolution. సో ఇదనమాట. ఈ విధంగా ఈ యొక్క జనాలు అందరూ అంటే ఈ యొక్క నాస్తికత్వం అనేది ఎంత ప్రబలంగా ఉందంటే ఎవరైనా నిజం ఏదైతే జరుగుతుందో శాస్త్రానుసారం యాక్చువల్లీ వాస్తవం చెప్తే ఎవరు ఒప్పుకోరనమాట. ఎవ్రీబడి వాంట్స్ టు రిమైన్ ఇన్ ఇల్యూజన్. అందుకే అప్పుడే ఆయన సైంటిఫిక్‌గా ప్రూవ్ చేసినా ఇట్ వాస్ ఇగ్నోర్డ్. ఈవెన్ అట్ టిల్ ప్రెజెంట్ ఆల్సో. ప్రస్తుతం ఇన్ మోడర్న్ డేస్ ఆల్సో దిస్ అమెరికన్ బయాలజిస్ట్ క్రిస్టోఫర్ విల్స్ he also supports Darwin's theory. The force that seems to, he's writing, the force that seems to have accelerated our brain's growth is a new kind of stimulant. Language, science, collective memories are all elements of culture. As our cultures evolved in complexities, so did our brains, which then drove our cultures to still greater complexity. Big and clever brains led to more complex cultures, which in turn led to bigger and cleverer brains. So ఇక్కడ జస్ట్ టేకింగ్ ఎగ్జాంపుల్ మన యొక్క హ్యూమన్ బ్రెయిన్ అనేది ఈ యొక్క మెథడ్ బ్రెయిన్ ఇది ఎలా తయారైంది, ఎలా ఈ యొక్క జస్ట్ ఇఫ్ యూ ట్రై టు స్టడీ దట్ కాంప్లెక్స్ ఇంత కాంప్లెక్స్ ఉంది ఇది సింపుల్ లివింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ నుంచి అది ఎలా ఇవాల్వ్ అయిపోయి ఇంత బ్రెయిన్ తయారైంది. జస్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇప్పుడు డార్విన్ ఏం చెప్తున్నాడు, కోతి నుంచి మనిషి తయారయ్యాడు. కోతి యొక్క బుద్ధి చూడండి, మనిషి యొక్క బుద్ధి చూడండి, కోతి యొక్క బ్రెయిన్ ఎలా ఉంటుంది. సో ఎలా జస్ట్ బై న్యాచురల్ సెలెక్షన్ యొక్క కెమికల్ కాంబినేషన్ వల్ల ఈ యొక్క సెల్స్ మల్టిప్లికేషన్ వల్ల ఎలా మనిషి స్థాయికి కోతి అనేది తయారైంది. కంప్లీట్లీ మనం జస్ట్ కామన్ సెన్స్ ఆలోచిస్తే మనకు అర్థమైపోతుంది. కంప్లీట్ డిఫరెంట్ ఇవి. సో దీనికి ఎలా మనం లింక్ పెడతాం? But here this scientist is telling that who is supporting Darwin's theory, even though practically it appears that it's completely meaningless to say like that, that brain is evolving by some new kind of stimulant. And stimulant and some new kind of another chemical which added. Completely atheistic theory. Doesn't make sense. So this Darwin's theory of creation of life and evolution of life. So the whole theory says that just because of this struggle for existence, the survival of the fittest, who is fit, they keep on living, and who are not fit, those kind of species, they become extinct, and in that way more and more species, more and more new species are evolving. So from this, all this kind of stuff which Darwin's theory is producing influence among the people. So this atheistic question they arise. So if you say God has created everything, if God is omnipotent and good, why is there is evil and suffering in the world? So why struggle for existence అనేది ఎందుకు ఉంది, why we have to struggle అనేది ఒక కాన్సెప్ట్ అనేది వస్తుంది. సో ఈ విధంగా భగవంతుడు నమ్మరన్నమాట. భగవంతుడు అంటే మీరు చెప్తున్నారు మీ యొక్క డెఫినేషన్ ప్రకారం భగవంతుడు సర్వశక్తిమంతుడు, ఆయన ఎప్పుడు మంచిగా ఉన్నారు, ఆయనే అన్ని క్రియేట్ చేస్తున్నప్పుడు మరి ఎందుకు సఫరింగ్ అనేది ఉంది? వై వీ హ్యావ్ టు స్ట్రగల్ ఫర్ అవర్ ఎగ్జిస్టెన్స్, వై హ్యావ్ టు అడాప్ట్ టు డిఫరెంట్ ఎన్వైరన్మెంట్స్? ఆ విధంగా దే జస్ట్ డిస్మిస్. సో ఇఫ్ దేర్ ఇస్ సఫరింగ్, దేర్ ఇస్ ఈవిల్ ఇన్ ద వరల్డ్ మీన్స్
you're also saying that God is creating. It doesn't make sense. They argue with us with like that, with us like that. సో భగవంతుడు అనేది లేదు, అంతా న్యాచురల్ సెలెక్షన్ అలానే జరుగుతుంది. సో ఆ విధంగా ప్రపంచం అలా ఉంది. దేర్ ఈస్ డిఫికల్టీస్, వీ హ్యావ్ టు స్ట్రగల్ ఫర్ అవర్ ఎగ్జిస్టెన్స్. ఇన్ దట్ వే హూ విల్ సర్వైవ్, దే విల్ లివ్, అండ్ హూ ఈస్ నాట్ సర్వైవింగ్, హీ విల్ డై. ఆ విధంగా. ఫర్దర్ ఇంప్లికేషన్స్. సో ఇన్ దిస్ వే, according to this Darwin's theory, all these plants and animals, they came into existence just by accident, just by chance అనేది ఆ యొక్క థియరీ నుంచి జనాలు అర్థం చేసుకుంటారు. The development took place through a series of accidental and random events without God's intervention. So how then could God have designed the world? Now about the humanity. సో హ్యూమానిటీ గురించి కూడా ఆలోచిస్తే, ఇప్పుడు శాస్త్రానుసారం మానవ జీవితం అనేది ప్రత్యేకమైన జీవితం. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు ఇంతకుముందు మనం చూసాం, ఈ డార్విన్స్ థియరీ ప్రకారం, తర్వాత అంతకుముందు ఉన్న బయాలజిస్ట్ కూడా, కెరోలస్ లీనియస్, హీ పుట్స్ హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆల్సో ఇన్ పార్ట్ ఆఫ్ animal kingdom, and our species is called Homo sapiens. Nothing special, we are also like animals, they say, just evolved from monkeys అని చెప్తారు. ఆ మంకీస్ అనేవి తక్కువ బుర్ర ఉండి కొంచెం వంగి నడిచేవి. slowly the spinal cord became erect, and now we are human beings. Form change, that's it. Nothing special, but it's not like that. So this kind of understanding, it conflicts with our Vedic perspective, or even Christian perspective. Even Bible says that human nature is distinct from and superior to the remainder of the natural order. I mean, apart from all the species, the human beings are completely distinct. Human beings, I mean, మనుషులు అనేవారు మిగతా జీవరాశుల కంటే ఉన్నతంగా ఉంటారు, కంప్లీట్ డిఫరెంట్, సుపీరియర్ ఇన్ ఆల్ పర్స్పెక్టివ్స్ అనేసి. వీఆర్ నాట్ జస్ట్ యానిమల్స్, శాస్త్రం చెప్తుంది. బట్ అకార్డింగ్ టు డార్విన్స్ థియరీ, వీఆర్ నథింగ్ బట్ యానిమల్స్, just different form of monkeys. All such stuff we find in Darwin's theory. So we can see that this Darwin's theory is completely like a big dogma. Now ఇప్పుడు డార్విన్ థియరీ ప్రకారం చూస్తే, అది ఒకవేళ నిజంగా ఉంటే, సో మనకు ప్రపంచంలో ఎవిడెన్స్ కూడా అలానే కనిపించాలి. బట్ మన ఇన్ని సంవత్సరాల నుంచి ఆర్కియాలజిస్ట్, డిఫరెంట్ సైంటిస్ట్, they are founding different fossil records and all, but nothing matches Darwin's theory. And also ఇంతకుముందు మనం చూసాము, జస్ట్ ఒక ప్రోటీన్ బేసిక్ కెమికల్ కాంపౌండ్ తయారు చేయడానికి కూడా చాలా, అంటే సైంటిస్ట్ వల్ల అది కూడా సాధ్యం కాదు. మనం ఇంతకుముందు క్లాస్లో చూసాం. కంప్లీట్, ఇట్ ఇస్ లైక్ అ మిరాకిల్ హౌ in our living body, how these basic cells are working. It cannot, only the basic cell, it contains so many components, the nucleus, the ribosomes, RNA, DNA, so whole like a big machine, the single cell works. So how it just can come just by some chemical reaction, by natural selection. Every different organ in our body, the eye, the ear, it's completely perfect and complicated, and how it can come like that. So like this we can understand. So in this way, so Darwin's theory, ఈ యొక్క సైంటిఫిక్ థియరీ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ ఏదో చెప్తారు, ఇట్ ఈస్ నాట్ సైంటిఫిక్. ఇదంతా కూడా జస్ట్ ఒక చైల్డ్లీ ఫులిష్నెస్ అనమాట ఇలా మాట్లాడడం. ఎందుకంటే వాస్తవం కంప్లీట్ డిఫరెంట్. అందుకే శాస్త్రానుసారం చూస్తే, అకార్డింగ్ టు స్క్రిప్చర్స్, భగవద్గీత కృష్ణుడు ఏదైతే చెప్తున్నారు, సో హౌ కృష్ణ హ్యాస్ క్రియేటెడ్ the supreme lord is creating everything, how different species are coming, we have clear information. So there are two evolutionary processes.
సో ఈ యొక్క డార్విన్ ఎవల్యూషన్ ప్రకారం హీ సేస్ అబౌట్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ఫార్మ్స్, బట్ దట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ రాంగ్. అలా ఎప్పుడు జరగలే. సో నిన్న మనం చర్చించినట్టు యాక్చువల్లీ ద కాన్షియస్నెస్ ఈస్ ఇవాల్వింగ్. డిఫరెంట్ స్పీషీస్ ఆర్ ఆల్రెడీ దేర్. ప్రభుపాద్ ఉదాహరణ ఇస్తారు. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు ఒక సిటీలో డిఫరెంట్ అపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి, రకరకాల అపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి, అవి ఉన్నాయి, అట్లే ఉన్నాయి. బట్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద కెపాసిటీ ఆఫ్ ద పర్సన్, ఐ మీన్ ఆయన ఎంత రెంట్ పే చేయగలిగితే ఆయన యొక్క సామర్థ్యం ప్రకారం ఆయన డిఫరెంట్ అపార్ట్మెంట్లో ఉంటాడు. ఇప్పుడు ఒక చిన్న ఇంట్లో ఉంటున్నాడు ఎందుకంటే ఆయన అంత రెంట్ పేయగలదు. బట్ హీ హాజ్ ఇఫ్ మోర్ కెపాసిటీ, హీ ఈస్ క్వాలిఫైడ్ మోర్, దెన్ హీ కెన్ టేక్ అప్ ఇంటూ అ బిగ్గర్ అపార్ట్మెంట్. అదేవిధంగా ఇవన్నీ శరీరాలన్నీ కూడా దే ఆర్ లైక్ rooms, they are like apartments, and we, the living soul, we are living in that. So depending on our karma, depending on our qualification, we are, Bhagwan sanctions our living into different forms. So this is evolution of consciousness. మన చైతన్యానుసారం, మన కర్మానుసారం మనం ఏ జీవరాశిలో పుట్టాలి, మన జన్మ ఎలా ఉండాలి, మనం ఎటువంటి కార్యాలు చేస్తాం అనేది భగవంతుడు నిర్ణయిస్తున్నారు ప్రకృతి ద్వారా. కర్మణా దేవనేత్రేణ జంతుర్దేహోపతే. ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎవల్యూషన్ ఆఫ్ ఫార్మ్స్. రూపం ఎప్పుడు మారదు, రూపం అలానే ఉంటుంది. ఫిష్ యొక్క ఫామ్ ఎలానే ఫిష్ లాగే ఉంటుంది. ఆ ఫిష్ ఎప్పుడు కుక్కలాగా మారదు, కుక్క ఎప్పుడు మనిషిలాగా మారదు, కోతి ఎప్పుడు మనిషిలాగా మారలేదు. ఇట్స్ కంప్లీట్లీ రాంగ్. ఈ యొక్క రూపం అలానే ఉంటుంది, ఎప్పటికీ అలానే ఉంటుంది. ఈ యొక్క రూపం అలానే ఉంటుంది, ఈ యొక్క రూపం అలానే ఉంటుంది. జస్ట్ అదే ఇప్పుడు అర్థం చేసుకోవాలి. జీవి అనేది ఈ రూపం కాదు, మనం అనేది ఈ దేహం కాదు, జస్ట్ దేహం. ఉదాహరణకు ఇప్పుడు ఈ రూమ్లో ఉంటున్నాను, ఈ రూమ్ అనేది నేను కాదు, రూమ్లో నేను ఉంటున్నాను, నాకు రూమ్ కంప్లీట్ డిఫరెంట్ ఉంది. అదేవిధంగా ఇప్పుడు ఈ కుక్క శరీరం ఉంది, ఇదొక రూమ్ లాంటిది, ఇందులో జీవాత్మ ఉంది, ఇందులో జీవాత్మ ఉంది, ఇందులో జీవాత్మ ఉంది. సో ప్రాసెస్ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ అంటే ఆ చైతన్యం అనుసారం ఇప్పుడు మనిషి దేహంలో ఉంటున్నాము, మనిషి దేహంలో ఉంటూ మన చైతన్యాన్ని మనం ఇంకా అడ్వాన్స్ చేయాలి అంటే మళ్ళీ జంతువు లాంటి చైతన్యంలో ఉన్నామంటే అప్పుడు మళ్ళీ ఇందులో ఉన్న జీవాత్మ నెక్స్ట్ ఈ శరీరం చచ్చిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ కుక్కలాగా పుట్టచ్చు, లేకపోతే చేపలాగా పుట్టచ్చు, లేకపోతే కోతిలాగా పుట్టచ్చు. మెటీరియల్ బాడీ, మెటీరియల్ ఫామ్ అలానే ఉన్నాయి, ఫామ్ ఎప్పుడు మారతలేదు. ఓన్లీ ద కాన్షియస్నెస్ is evolving. So this you have to understand. So according to scriptures, Bhagavad Gita prakaram, evolution to 84 lakh species of life. ఈ 84 lakh species, 84 లక్షల రకాల జీవరాశులు ఫిక్స్డ్ నంబర్ ఉంది. ఫిక్స్డ్ నంబర్. చేపల్లాగా, నాలుక జంతువుల్లాగా, పక్షుల్లాగా, మనిషిలాగా, ఈ యొక్క డిఫరెంట్ ఫార్మ్స్ అనేవి ఫిక్స్డ్ ఉన్నాయి అన్నమాట. సో మన చైతన్యం యొక్క పురోగమించడం లేకపోతే దిగజారిపోవడం, దాని అనుసారం మనం ఫలానా జీవరాశిలో మనము జన్మ తీసుకుంటూ ఉంటాం. ఈ రూపం అనేది ఎప్పుడు మారతలే. సో ఇట్ ఈస్ ద ట్రాన్స్మైగ్రేషన్ ఆఫ్ ద సోల్, నాట్ ద చేంజింగ్ ఆఫ్ ద ఫార్మ్. సో ఈ విధంగా దిస్ డార్విన్స్ థియరీ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ ఇస్ కంప్లీట్లీ ఇంకంపాటిబుల్ విత్ వేదాంతిక్ ఎపిస్టమాలజీ. In the Darwinian paradigm, life is defined as strictly material, whereas in the Vedantic model, life is transcendent. సో డార్విన్ ప్రకారం ఈ యొక్క థియరీ ఆఫ్ ఎవల్యూషన్ బై డార్విన్, మెటీరియలిస్టిక్ థియరీ, దాని ప్రకారం జీవం అంటే జస్ట్ భౌతికమైన పదార్థం. భౌతికమైన పదార్థం ఇప్పుడు ఆయన యొక్క ప్రకారం నేని దేహమే అంతే, జస్ట్ మెటీరియల్ కెమికల్స్ అంతే. ఈ కెమికల్స్ అనేవి ఇవాల్వ్ అవుతున్నాయి అని చెప్తా ఉంటాడు. దాట్ ఈస్ కంప్లీట్లీ రాంగ్. బట్ అకార్డింగ్ టు రియల్ అండర్స్టాండింగ్, అకార్డింగ్ టు వేదాంతిక్ మోడల్, అకార్డింగ్ టు భగవద్గీత, లైఫ్ ఈస్ ట్రాన్సెండెంటల్. జీవం అనేది ఈ భౌతికమైన పదార్థాలకి, భౌతికమైన శరీరానికి కంప్లీట్ అతీతంగా ఉంటుంది, దివ్యమైనది. In the Vedantic model, the biological forms are already arranged by the laws of nature and they number 84 lakhs. So these biological forms, ఈ డిఫరెంట్ ఈ రకరకాల జీవరాశులన్నీ కూడా ఈ యొక్క ప్రపంచంలో ఫిక్స్డ్ ఉన్నాయి అనమాట. 84 లక్షల రకాలే ఉన్నాయి. జలజానవ లక్షాని, జలంలో ఉన్న జీవరాశులన్నీ 9 లక్షల రకాలు ఉన్నాయి. స్థావర లక్ష వింశతి. స్థావర అంటే నిలకడగా ఉన్న, అంటే ఇమ్మూవబుల్, లైక్ చెట్లు, plants, trees, stones, mountains, these living forms. So these are స్థావరాలు 1,20,000, 20 లక్షల రకాలు ఉన్నాయి.
క్రిమయో రుద్ర సంకాక. క్రిమయ అంటే ఇన్సెక్ట్స్ 11 లక్షల రకాలు ఉన్నాయి. పక్షినాం దశలక్షణం, పక్షులన్నీ కూడా 10 లక్షల రకాలు ఉన్నాయి. త్రింశల్ లక్షాని పశవః, 30 లక్షల రకాలు ఏమున్నాయి జంతువులు. ఈ ఎలుక, పిల్లి, కుక్క, సింహం, ఏనుగు ఇవన్నీ 30 లక్షల రకాలు ఉన్నాయి. చతుర్లక్షాని మానవః, సో మనుషులు 4 లక్షల రకాలు ఉన్నారు. సో ఇవన్నీ రూపాలన్నీ కూడా సో ఎక్కడ కూడా ఒక్క రూపం నుంచి ఇంకో రూపం తయారవుతుంది అనేది లేదు. బట్ ఒక రూపం నుంచి ఆ యొక్క జీవాత్మ అనేది ఇంకో రూపానికి పోతుంది. అది ఉంది. దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్. డార్విన్ ఏం చెప్తున్నాడంటే ఇప్పుడు చెట్టు ఉంది. చాలా సంవత్సరాలు అయిపోయిన తర్వాత ఆ చెట్టే ఆ యొక్క చెట్టు ఫామే ఒక పక్షిలాగా లేకపోతే ఒక జంతువులాగా మారిపోతుంది. మధ్యలో డిఫరెంట్ స్టేజెస్. కానీ అలా కాదు. జస్ట్ ఫామ్ అది మెటీరియల్ ఫామ్. లైఫ్ ఇస్ నాట్ మ్యాటర్. లైఫ్ ఇస్ కంప్లీట్ బియాండ్ మ్యాటర్. ఈ పాయింట్ అర్థం చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు నేను అదే కృష్ణుడు పదే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు భగవద్గీతలో. మనం ఈ దేహం కాదు, మనం జీవాత్మ. వాసాంస జీర్ణాన్ని యథా విహాయ నవాని గృహాతి నరోపరాని తదా శరీరాన్ని విహాయ జీర్ణాన్ని అన్యాన్ని సంయాతి నవాని దేహి. ఇప్పుడు కృష్ణుడు ఏం చెప్తున్నారు? ఎలాగైతే ఇప్పుడు నేను బట్ట వేసుకున్నాను, ఈ బట్ట నేను కాదు, బట్ట నేను మార్చేస్తాను. తదా దేహాంతర ప్రాతి. అదే విధంగా ఈ యొక్క శరీరంలో ఏమంటున్నాను, నేను ఈ శరీరం కాదు. ఇది ముఖ్యంగా అర్థం చేసుకోవాలి. శరీరం చచ్చిపోతుంది. అంటే మృత్యు అంటే ఏంటి? అప్పుడు అంటే ఇప్పుడు ఈ రోజు ఈ బట్ట వేసుకున్నాను, రేపు మళ్ళీ ఇంకో బట్ట వేసుకుంటాను, ఈ బట్ట వేసుకోను. అదేవిధంగా మరణం అంటే ఏంటి? ఇప్పుడు ప్రస్తుతం ఈ దేహంలో ఉంటున్నాను, ఈ దేహం వదిలేసి ఇంకో దేహం తీసుకుంటాను. ఇక్కడ ఈ దేహం అనేది ఇంకో దేహంగా మారిపోతుందని కాదు, ఈ దేహం నశించిపోతుంది. కానీ నేను ఒక జీవాత్మ ఇంకో గర్భంలో ప్రవేశించి ఇంకో దేహం తయారు చేస్తాను నేను. అది ఈ విషయం. సో జీవం అనేది దేహం కాదు. సో ఈ యొక్క అండర్స్టాండింగ్ దీన్నే ఖండిస్తూ ఉన్నారు. దట్ ఈస్ వాట్ బేసిక్ లెసన్. ఆధ్యాత్మిక జీవితంలో మనం ముందుకెళ్ళాలంటే ఫస్ట్ స్టెప్ ఇదే అనమాట. అసలు జీవం అంటే ఏంటి, నేను ఎవరిని, నేను ఈ దేహం కాదు అనేది అర్థం చేసుకోవాలి. సో దిస్ హోల్ మోడర్న్ ఎడ్యుకేషన్, దిస్ మోడర్న్ లైఫ్ స్టైల్, ఎవ్రీథింగ్ ఇస్ బేస్డ్ ఆన్ దిస్ దేహాత్మ బుద్ధి. దేహమే వ్యక్తి. అందుకే డార్విన్ యొక్క థియరీ ఆ విధంగా అది ఆయన అదే చెప్తున్నారు. సో ఒక స్పీషీస్ నుంచి ఇంకో స్పీషీస్ తయారైపోతుంది. ఒక కోతి నుంచి ఒక మనిషి తయారయ్యాడు. కోతిలాగే ఉంటుంది, మనిషిలాగే ఉంటుంది. అది జస్ట్ ఒక ఎక్స్టర్నల్ బాడీ డ్రెస్ అంతే. కోతి ఒక రకమైన కాస్ట్యూమ్, ఇది ఇంకో రకమైన కాస్ట్యూమ్స్. ఇప్పుడు డ్రామా వేస్తున్నాం, కాస్ట్యూమ్స్ వేసుకుంటున్నాం. అదేవిధంగా మంకీ బాడీ ఈజ్ ఆల్వేస్ మంకీ బాడీ. మంకీ బాడీ కెన్ నాట్ చేంజ్ ఇంటూ హ్యూమన్ బాడీ. ఒక ఎలుగుబంటి బాడీ ఒక వేల్ బాడీలా మారిపోయిందని చెప్తారు అనమాట. అలా కాదు. ద లివింగ్ ఫామ్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ ఒక డ్రెస్ వేసినట్టు అనమాట. డ్రెస్ ఎలా మారిపోతుంది? ఇట్ ఈస్ దాంట్లో అసలు జీవమే లేదు, అది ఎలా మారిపోతుంది? సో వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ వెరీ క్లియర్లీ. So life forms are created by God to accommodate guna, karma, free will and desire of the innumerable living entities. సో మన కర్మానుసారం, మన గుణానుసారం, మన చైతన్యం అనుసారం, మన కోరికానుసారం భగవంతుడు ఎన్నో ఈ యొక్క జీవరాశుల్ని తయారు చేశారు. సో మన చైతన్యానుసారం మనకు ఫలానా జీవరాశిలో మనకు ఆ యొక్క జన్మ అనేది ఇస్తారు. So consciousness transmigrates from one body of less conscious capacity to another body with higher conscious capacity. Thus consciousness evolves, not the body. So చైతన్యం అనేది మారుతుంది, కానీ శరీరం కాదు. The creation and annihilation takes place in cyclic events called kalpas. సో యొక్క సృష్టి కార్యం, యొక్క లయకారం కూడా ఇది పీరియాడిక్ టైంలో జరుగుతూ ఉంటుంది. ఐ డోంట్ వాంట్ గో ఇన్ డీటెయిల్, ఇది డిఫరెంట్ సబ్జెక్ట్ మ్యాటర్, తర్వాత ఇంకా డీటెయిల్గా డిస్కస్ చేసుకోవచ్చు. సో శాస్త్రం అనుసారం ఈ బ్రహ్మాండం అనేది తాత్కాలికం. కృష్ణుడు చెప్తున్నారు అనిత్యం అసుఖం లోకం. ప్రపంచం అనేది తాత్కాలికమైంది. ఒక చోట సృష్టింపబడింది, సో ఇంకో చోటు లయం అయిపోతుంది. సో హోల్ యూనివర్స్ ఇస్ లైక్ దట్. బట్ లైఫ్ ఈస్ నాట్ లైక్ దట్. లైఫ్ ఈస్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్. ఇట్ ఈస్ ట్రాన్సెండెంటల్.
ఇట్ ఈస్ నాట్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ యూనివర్స్. మనం ఈ ప్రపంచానికి చెందిన వాళ్ళం కాదు. మనం శాశ్వతంగా ఉంటున్న వాళ్ళం. ఈ దేహమే మనం మారుతా ఉన్నాం అంతే. సో, ఎలాగైతే ఇప్పుడు మనకి లైఫ్ టైమ్ ఉంటుందో, ఇప్పుడు మానవ దేహంలో ఎంతకాలం ఉండాలి అనే ఒక ఫిక్స్డ్ టైమ్ ఉంది. సో, ఒక టైంలో పుట్టాము, ఇంకో టైంలో ఈ శరీరం వదిలేసి ఇంకో శరీరం తీసుకుంటాము. అదే విధంగా ఈ దేహం దిస్ ఈస్ ద ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ దిస్ యూనివర్స్. యూనివర్స్ నేచర్ ఈస్ లైక్ దట్. ఇట్ హాస్ గాట్ ఎ లైఫ్ టైమ్. ఒక టైంలో అది సృష్టింపబడింది. తర్వాత ఇంకో టైంలో అది డెస్ట్రాయ్ అయిపోతది. దెన్ అగైన్ ద క్రియేషన్ విల్ బిగిన్. సో, ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ మ్యాటర్ ఈస్ అపరా విద్య. The so-called the material science now, whatever education we have, whatever knowledge we have, is nothing but apara vidya. But apara vidya, this also there in Vedas. But after coming this human form of life, Shastra says, what Vedanta says, Athato Brahma Jignasa. We have to inquire into spiritual knowledge, para vidya. That we don't have in our education. Para vidya అనేది లేదు. జీవం గురించి ఎన్నో రీసెర్చ్ చేస్తున్నారు, బట్ దే డోంట్ హ్యావ్ ప్రాపర్ అండర్స్టాండింగ్ దట్ జీవ ద లైఫ్ లివింగ్ ఫోర్స్ ఈస్ నాట్ మేడ్ ఆఫ్ మ్యాటర్. ఇట్స్ కంప్లీట్లీ డిఫరెంట్, ఆపోజిట్ టు మ్యాటర్. ఇట్ ఈస్ స్పిరిచువల్ అనేది తెలియదు అనమాట. ద స్పిరిచువల్ అండర్స్టాండింగ్, ద స్పిరిచువల్ వరల్డ్, ద స్పిరిచువల్ place where we have eternal relation with the supreme spiritual being, the supreme personality of Godhead, Sri Krishna. There is no education about this. So this evolution, the doctrine of evolution, what Darwin is giving, this term evolution, concept of evolution is nothing new. But the way of explanation or the understanding on which it is based, the Darwin's theory of evolution, is completely wrong. Otherwise, the evolution theory is there in Bhagavatam also. భాగవతంలో కూడా వివరిస్తున్నారు. ఉదాహరణకు థర్డ్ క్యాంటోలో కపిల్ దేవ్ ఇవన్నీ వివరిస్తారన్నమాట. ఎలా మనం గర్భంలో ప్రవేశిస్తాము, తర్వాత ఎట్లా మన యొక్క బాడీ తయారవుతుంది. సో all this, it is there. So one shloka here, it is quoted. Among the living entities who have developed sense perception, those who have developed the sense of taste are better than those who have developed only the sense of touch. Better than them are those who have developed the sense of smell, and better still are those who have developed the sense of hearing. So ఈ విధంగా మెల్లమెల్లగా మన యొక్క, this is called evolution. It is evolving. Yes. So although Westerners accept that Darwin first expounded the doctrine of evolution, the science of anthropology is not new. The development of the evolutionary process was known long before from the Bhagavatam, which was written 5,000 years ago. ఈ యొక్క ఎవల్యూషనరీ ప్రాసెస్ అనేది భాగవతంలో ఆల్రెడీ వివరించబడింది. మోర్ ఎక్స్ప్లిసిట్లీ వి ఫైండ్ ఇన్ ద థర్డ్ క్యాంట్ ఆఫ్ భాగవతం యొక్క 3వ స్కందంలో మనకు కనిపిస్తుంది అది. సో దేర్ ఆర్ రికార్డ్స్ ఆఫ్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆఫ్ కపిల ముని అంటే భగవంతుడి యొక్క అవతారం కపిల్ దేవ్, హూ వాస్ ప్రెసెంట్ ఆల్మోస్ట్ ఇన్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ క్రియేషన్. ఈ సృష్టి ఆరంభంలోనే ఆయన అవతరించారు. ఆయన వివరిస్తున్నారు ఈ యొక్క ఎవల్యూషన్ థియరీ, ఎట్లా ఈ డిఫరెంట్ జీవరాశుల నుంచి జీవి అనేది ఎలా ట్రాన్స్ఫర్ అవుతూ ఉంటుంది. ద ట్రాన్స్మైగ్రేషన్ ఆఫ్ సోల్ is explaining. So this knowledge has existed since the Vedic time, and all the sequences are disclosed in Vedic literature. The theory of gradual evolution or anthropology is not new to the Vedas. But దురదృష్టం ఏంటంటే ఇది అసలైన థియరీ నేర్పించకుండా మనకు సోకాల్డ్ నాన్ సెన్స్ థియరీ ఇదే నేర్పిస్తూ ఉన్నారు. ఇంకా మొత్తం వరల్డ్ అంతా కూడా దీని మీదే ఆధారపడి ఉంది. ఇప్పుడు ఈ యొక్క రకరకాల టాపిక్స్, సర్వైవల్ ఆఫ్ fittest, the natural selection, no need of God to create things. ఇవన్నీ అసలు అథిస్టిక్ మెంటాలిటీస్, ఇవన్నీ నేర్పిస్తూ ఉన్నారు. దీని యొక్క ప్రభావం మొత్తం సమాజం మీద ఉంది. అన్ని రంగాల్లో మనం చూస్తాం. ఇప్పుడు ఉదాహరణకు కోర్టులో జడ్జ్మెంట్ ఇచ్చేటప్పుడు కూడా మేబీ నాట్ ఇన్ ఇండియా, but in different countries they have this concept called lobotomy. In criminal justice, these experts denied the existence of free will and proposed replacing punishment with evasive cures such as the lobotomy. Lobotomy అంటే ఇప్పుడు ఆ వ్యక్తిని పనిష్మెంట్ ఎలా ఇస్తారంటే, అంటే
ఆయన ఏదైతే పని చేస్తున్నాడో, ఏదైనా నేరం చేశాడో, సో ఎన్నో రకాల శిక్షలుంటాయి. బట్ ఇన్ థట్ వన్ శిక్ష లోబోటమీ. లోబోటమీ మీన్స్ ఆయన బ్రెయిన్‌లో ఏదో సర్జరీ చేసి కంప్లీట్ బ్రెయిన్‌ని మార్చేయడం, లేకపోతే ఏదో సఫరింగ్ ఎక్కువ క్రియేట్ చేయడం, ఇవన్నీ అన్నమాట. హ్మ్. యాక్చువల్లీ హోల్ అండర్‌స్టాండింగ్ ఈస్ థట్ ఇప్పుడు సైన్స్‌కి యాక్చువల్ మనసు అంటే ఏంటి? బుద్ధి అంటే ఏంటి? తర్వాత ఇందులో ఉన్న ఫ్లెష్ మ్యాటర్, బ్రెయిన్ అంటే ఏంటి? ఏం తెలీదనమాట. ఇప్పుడు మనం ఆలోచిస్తున్నాం శరీరం అంతా ఎలా పనిచేస్తుంది అంటే లోపల ఏదో బ్రెయిన్ ఉంది. అని పనిచేస్తుంది. అందుకే పనిచేస్తుంది. బట్ ఆహ్, రీసెంట్‌గా నేనెక్కడో చూసాను. న్యూస్‌లోనో అనుకుంటా. సమ్ ఒక వ్యక్తి ఆయన ఆహ్, సంబడి టోల్డ్ మీ. ఆహ్, ఇది ఏమంటారది? సమ్ ఎగ్జామ్ హి పాస్డ్ ఔట్. హి స్ట్రగల్డ్. హి చిన్నప్పటి నుంచి చదువుకుంటున్నారు. దెన్ హి బికేమ్ గ్రాడ్యుయేట్ అండ్ ఆల్. సో, అప్పుడు సంథింగ్ ఏదో హెల్త్ ప్రాబ్లమ్ వచ్చింది. చెకప్ చేస్తే ఎంఆర్ఐ స్కాన్ చేశారు. అప్పుడు ఆశ్చర్యం ఏందంటే చెక్ చేసేటప్పుడు యాక్చువల్లీ స్కల్‌లో ఈ యొక్క బ్రెయిన్ ఏదైతే ఉంటుందో అది యాక్చువల్లీ లేదనమాట ఆయన స్కల్‌లో. స్కల్ ఈస్ హాలో. బట్ హౌ డిడ్ హి లివ్? ఐ మీన్ హాలో మీన్స్ మేబీ సమ్ లిటిల్ మ్యాటర్ విల్ బి దేర్ బట్ అకార్డింగ్ టు సైన్స్ బ్రెయిన్ ఈస్ ద క్రూషియల్ పాయింట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ కంట్రోలింగ్ ద హోల్ బాడీ అండ్ ఇట్ ఈస్ యాక్చువల్లీ ఇంటెలిజెన్స్ వర్క్ ఫ్రమ్ హియర్. బుద్ధి అంటే మనం ఎలా ఇప్పుడు ఇక్కడ చూపిస్తూ ఉంటాం. కానీ బుద్ధి అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ నాట్ జస్ట్ దిస్ ఫ్లెష్ మ్యాటర్. హ్మ్. సో ఈ యొక్క అండర్‌స్టాండింగ్ లేదనమాట. సో అల్టిమేట్‌లీ ఎవ్రీథింగ్ సెంటర్స్ ఆన్ ది డార్విన్ థియరీ. ఎవ్రీథింగ్ ఈ యొక్క లైఫ్ అనేదేంది జస్ట్ దిస్ కెమికల్ బాడీ. ఆ! ఇదే లైఫ్ అనే ఒక అండర్‌స్టాండింగ్. రాంగ్ అండర్‌స్టాండింగ్. ఇన్ ద వెల్‌ఫేర్ డిపార్ట్‌మెంట్ దే ప్రపోజ్డ్ ఎలిమినేటింగ్ ద పూర్ బై స్టెరిలైజింగ్ దోస్ డీమ్డ్ బయోలాజికల్లీ అన్‌ఫిట్. ఆ! సో ఇప్పుడు పేదరికం ఎక్కువైపోతుంది. సో పావర్టీని తగ్గించాలంటే సో ఈ యొక్క అండర్‌స్టాండింగ్ ఏందంటే ఇప్పుడు చాలామంది పేదవాళ్ళున్నారు. పేదవాళ్ళ నుంచి మళ్ళీ పుట్టేవాళ్ళు కూడా వాళ్ళే పేదవాళ్ళలాగా తయారవుతారు. ఎందుకంటే వీళ్ళని ఇంపార్టెంట్ చేసేయాలి. వాళ్ళు మళ్ళీ ఇంకా ఎవరిని పుట్టించకుండా తయారు చేయాలి అనేసి అది ఒక చట్టం తయారైంది. సో సో దే సే దిస్ ఈస్ కైండ్ ఆఫ్ వెల్‌ఫేర్. హూ ఈస్ రిచ్ ఆహ్, ఇఫ్ దే ప్రొడ్యూస్ మోర్ అండ్ మోర్ దెన్ అండ్ దెన్ హూ ఆర్ పూర్ ఇఫ్ దే డోంట్ గివ్ బర్త్ టు పీపుల్ దెన్ పవర్టీ విల్ బి స్టాప్డ్. అలా ఎలా అవుతది? ఎవ్రి ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి పేదరికంలో ఉన్నారు. ఒక వ్యక్తి ధనవంతుడు ఉన్నాడంటే ఇట్ డిపెండ్స్ ఆన్ హిస్ ప్రీవియస్ పాస్ట్ లైఫ్ యాక్టివిటీస్. ఆ కర్మానుసారం అలా జీవిస్తున్నాడు. కానీ అండర్‌స్టాండింగ్ లేదిక్కడ. ఆ! ఎనీవేస్. సో హియర్ కంక్లూజన్ ఏందంటే డిఫరెన్స్. సో, సో వి హావ్ టు ప్రాపర్‌లీ అండర్‌స్టాండ్ వాట్ ఈస్ లైఫ్. వి ఆర్ నాట్ దిస్ బాడీ. వి ఆర్ కంప్లీట్‌లీ డిఫరెంట్ ఫ్రమ్ దిస్ బాడీ. వి ఆర్ స్పిరిట్ సోల్స్. ఆ! ద కాన్షియస్‌నెస్ మ్యాటర్స్. చైతన్యం మనం ఎలా చైతన్యంతో ఉన్నాం, ఎటువంటి చైతన్యంతో ఉన్నాం, ఆ చైతన్యం అనుసారం మనకు నెక్స్ట్ లైఫ్ అనేది ఉంటుంది. సో అందుకే శాస్త్రానుసారం పదే పదే ఇదే మనకు హెచ్చరిస్తా ఉన్నారు. వార్నింగ్ ఇస్తా ఉన్నారు. హ్యూమన్ లైఫ్‌లో మన యొక్క చైతన్యాన్ని మనం కృష్ణ చైతన్యం కోసం కృష్ణ చైతన్యానికి మనం మన యొక్క చైతన్యం తీసుకురాకపోతే అంటే దివ్యమైన చైతన్యం వరకు తీసుకురాకపోతే మళ్ళీ మనం తిరిగి ఈ యొక్క జయంతు చైతన్యంలో మనం పడిపోతాం. మళ్ళీ ఆహ్, అగైన్ విల్ బి అగైన్ బౌండ్ అప్ ఇన్ దిస్ మెటీరియల్ వరల్డ్. అగైన్ అండ్ అగైన్ సఫరింగ్ దిస్ again and again taking birth, different diseases, again different becoming old, dying, ఆధ్యాత్మిక క్లేశ, ఆదిభౌతిక క్లేశ, మన శరీరం వల్ల బా బాధలు, ప్రకృతి వల్ల బాధలు, ఆకలి, దప్పిక ఇవన్నీ బాధలుంటాయన్నమాట. అందుకే కాన్షియస్ మ్యాటర్స్. ఎలాంటి చైతన్యం ఉంటామో, ఎట్లాంటి చైతన్యం ఉంటే అటువంటి ఒక వాతావరణంలో మనం ఉంటాం. కృష్ణుడు కూడా అదే యం యం వాపి స్మరన్ భావం త్యజత్యంతే కళేవరం తం తం ఏవైతి కౌంతేయ సదా తద్భావావిత. మన యొక్క స్మరణం మీద, మన యొక్క చైతన్యం మీద మన యొక్క జీవితం అనేది ఆధారపడి ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ నాట్ ద చేంజింగ్ ఆఫ్ దిస్ మెటీరియల్ ఫార్మ్స్. బాడీ చేంజెస్ కాదు. బాడీ డజంట్ చేంజ్. ఐ మీన్ బాడీ ఈస్ కంప్లీట్‌లీ డెడ్ మ్యాటర్. అది ఎలా మారిపోతుంది? బాడీ ఈస్ బికమింగ్ లైఫ్. ఓన్లీ సోల్ ఈస్ దేర్ ఇన్‌సైడ్. ఆ!
బాడీ ఇస్ నథింగ్ బట్ సమ్ ఇంపర్సనల్ డెడ్ మ్యాటర్. సోల్ ఉంది కాబట్టి, because in the mother's womb soul is there, that's why body is forming over the soul. If soul is not there, then this body is just dead matter, it will become decomposed. That is the point. So body is not important, the soul is important. The life is not this body, it is the soul within. Okay, Hare Krishna. ఎవరికైనా ప్రశ్న ఉంటే అడగచ్చు. Anybody? నో ప్రభు. క్లారిఫికేషన్, ఇది ఇప్పుడు మనం స్టమ్ నుంచి మనిషి ఇప్పుడు స్టమ్ నుంచి మనిషి జంతువుగా మనిషిలా పుడతాడు. సో స్టమ్లో కూడా చిన్న 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 కీటకాలు లెక్క ఉంటాయి. అవి కీటకమా అదేమంటారు ఏంటి అర్థం కాలేదు. అంటే స్టమ్లోనే చిన్న చిన్నగా ఉంటుంది కదా. నాకు అర్థం కావట్లేదు, అది చాలా డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది. అవునా, నాకు కూడా డౌట్ క్లారిటీ లేదు ప్రభు. నీ మళ్ళీ కనుక్కొని మళ్ళీ అడుగుతానులేండి మిమ్మల్ని. అలాగే, సరే. ఇంకా రామారావు గారు ఎవరు? చలపతి గారు, మీరు ఎక్కడ, వైజాగ్ నుంచా? లేదు ప్రభు, మాది బైరపురం. ఎక్కడ? బైరపురం అంటే సోంపేట దగ్గర. సోంపేట దగ్గర. మనం చెప్పండి. డార్విన్ సిద్ధాంతం అన్నారు కదా, అది తప్పేనే ప్రభు, ముమ్మాటికి అది తప్పేని. ఏమంటే మనిషి ఏంటంటే మనిషిగా పుట్టారు పోషణ నుండి, అంటే కోతు నుండి పుట్టలేదు, కోతు నుండి పుట్టలేదు. అవును, లేకపోతే ఇప్పుడు వరకు కోతులు ఉంది, మనిషికి అవ్వట్లేదు అనేసి. అంటే ఇప్పుడు కోతులు ఉన్నాయి, చింపాంజీ ఉంది, అదే చింపాంజీ ఎందుకు కోతుగా మానవుడిగా ఆవిర్భవించలేదా అనేసి అంటున్నాను. అదే కదా. అంటే మీరు అడుగుతున్నారు, చెప్తున్నారు. ఓకే. అదే ఇక్కడ అండర్స్టాండింగ్ ఏంటంటే జీవం అనేది ఏంటి? జీవం అనేది భౌతిక శరీరం కాదు, జీవాత్మ. అంటే కోతి శరీరం ఒక శరీరం, మనిషి శరీరం ఇంకో శరీరం. ఒక శరీరం ఇంకో శరీరంలో మారతలేదు. ఈ శరీరం నుంచి జీవాత్మ అనేది ఈ శరీరం వదిలేసి ఇంకో శరీరం తీసుకుంటుంది, అంతే. ఇప్పుడు ఒక అపార్ట్మెంట్ లో ఉంటున్నాము, ఈ అపార్ట్మెంట్ వదిలేసి ఇంకో అపార్ట్మెంట్కి వెళ్తున్నాం, ఒక రూమ్ నుంచి ఇంకో రూమ్కి వెళ్ళిపోతున్నాం. ఈ రూమ్ ఆ రూమ్ లో మారిపోతలేదు, ఎప్పుడు మారట్లేదు. ఇప్పుడు ఈ రూమ్ లో ఉన్నాను, ఈ రూమే మొత్తం ఇంకో రూమ్ లా మారిపోయిందా? కాదు. ఈ ప్లేస్ ఇంకో ప్లేస్ లా మారిపోయిందా? కాదు. నేను ఇది వదిలేసి అక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నాను అనమాట. సో ఈ యొక్క అవగాహన లేదు అనమాట డార్విన్ థియరీలో. ఇంకా రామారావు గారు ఎక్కడి నుంచి? నమస్కారం అండి, పాతపట్నం. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ, హరే కృష్ణ. పాతపట్నం ఉందండి. అదే మానవుడు పూర్తిగా పరిపక్వతం పొందేటప్పుడు పూర్తిగా పరిపక్వతం పొందడం అనేది ఎలా జరుగుతుంది? పరిపక్వతం అంటే ఏ విధంగా అడుగుతున్నారు మీరు? పరిపక్వతం అంటే ఏంటి? అంటే 100% ఇదంటే ప్యూరిటీ. 100% ప్యూరిటీ అంటే ఎప్పుడైతే అంటే ఇప్పుడు దశలు ఉన్నాయి కదండి, దశలు ఉన్నాయి కదా. ఇది బాల్యము, బాల్య దశ, యవ్వనము, అలాగే ఓల్డ్ ఏజ్, అదే వృద్ధాప్యం,
అందులో దశ దశలుగా వస్తుంది కదా. అవును. అంటే ఈ స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్ అనేది అంటే మనకు పుట్టుకతో ఏం రాదు కదా. పుట్టుకతో ఏం రాదు. స్పిరిచువల్ నాలెడ్జ్ అనేది పుట్టుకతో ఎవరికి రాదు. అంటే ఏ జ్ఞానం కూడా రాదు. ఆధ్యాత్మిక జ్ఞానం ఎప్పుడైతే మనము అదే ఆ జ్ఞానాన్ని ఎలా సాధించాలి అనేది నా డౌట్. ఎలా సాధించాలంటే అదే కృష్ణుడు చెప్తున్నాడు, తద్విద్ధి ప్రణిపాతేన పరిప్రశ్నేన సేవయ ఉపదేక్షంతి తే జ్ఞానం జ్ఞానిన తత్వదర్శిన. ఎవరైతే తత్వదర్శి ఉన్నారో, ఎవరైతే ఆధ్యాత్మిక గురువు, ఎవరైతే కృష్ణుడి గురించి తెలిసి ఉన్నారు, తత్వదర్శి, భగవంతుడి గురించి భగవద్జ్ఞానాన్ని తెలిసి ఉన్నారో, అటువంటి గురు యొక్క ఆశ్రయం తీసుకొని ఆయన దగ్గర వినడం ద్వారానే మనకు తెలుస్తుంది. పుట్టుకతో ఎవరికి రాదు. సో గురువు, అందుకే తద్విజ్ఞానార్థం సో గురువు ఏవాపి గచ్చే శాస్త్రం అదే చెప్తుంది. మనిషిగా పుట్టినవాడు ప్రతి ఒక్కరు కూడా ఒక ప్రామాణిక గురువు దగ్గర ఆయనని సమర్పించుకొని ఆయన చెప్పినట్లు చేసి ఆయనకు సేవ చేసి ఆయన మనకు ఈ యొక్క జ్ఞానము మనకు చెప్తారన్నమాట. అది అప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంది. మన సొంత ప్రయత్నం ద్వారా ఈ జ్ఞానం అర్థం కాదు. ఈ యొక్క జ్ఞానం భగవంతుడి నుంచి ప్రామాణిక పరంపరలో వస్తుంది. భగవంతుడి గురించి జ్ఞానం భగవంతుడే మనకి ఇస్తున్నారు. మనం సొంతంగా భగవంతుడిని అర్థం చేసుకోలేం, అసలు అసాధ్యం అది. సో భగవంతుడి గురించి ఎలా అర్థం చేసుకోవాలంటే భగవంతుడే ఆయన గురించి ఆయన వివరిస్తూ ఉన్నారు. ఇప్పుడు భగవద్గీతలో ఆయన చెప్తున్నారు, ఇదే జ్ఞానము ఈ ప్రామాణిక గురు పరంపరలో వస్తున్నది. సో ఈ పరంపరలో ప్రామాణికమైన గురువు ఎవరు, అది మనం తెలుసుకొని ఆయన దగ్గర మనం ఆయనకు సేవ చేస్తూ ఆయన దగ్గర మనం ఆయన చెప్పింది వింటే అప్పుడు మనకు అర్థమవుతుంది. దానికోసం మనం ఎలాంటి సాధన చేయాలి? ఫస్ట్ అయితే గురువు దగ్గర వెళ్ళండి, గురు యొక్క ఆశ్రయం తీసుకోండి. కానీ ఇప్పుడు దురదృష్టం ఏంటంటే ఈ కాలంలో ఆధ్యాత్మికత పేరుతో ఎంతో మంది మోసం చేసే వాళ్ళు ఉన్నారు. అదొక దురదృష్టం. అందుకే ప్రభుపాద్ వారు ఇక్కడ మనం చూస్తే ప్రభుపాద్ వారు రాసిన పుస్తకాలన్నీ కూడా, ఇప్పుడు ఉదాహరణకు భగవద్గీత యథాతథం అని రాస్తారు, ఉన్నది ఉన్నట్టు. భగవంతుడు భగవద్గీతలో అన్ని వివరిస్తున్నారు, ఆయన గురించి, మనకు ఆయనకు సంబంధం ఏంది, ఇవన్నీ వివరిస్తున్నారు. తర్వాత ఎట్లాంటి సాధన చేయాలి మీరు ఇప్పుడు అడిగారు, అది కూడా భగవద్గీతలో ఉంది. సో ఈ భగవంతుడు ఇచ్చిన జ్ఞానాన్ని ఎంతో మంది రకరకాలుగా వాళ్ళ యొక్క సొంత కల్పితాలు పెట్టి అంతా మార్చేస్తున్నారు. అందుకే ప్రభుపాద్ వారు ప్రత్యేకంగా భగవద్గీత యథాతథం యాజ్ ఇట్ ఈస్ అని రాస్తున్నారు, ఉన్నది ఉన్నట్టు. అంటే ఎటువంటి మార్పు లేకుండా భగవంతుడు ఇచ్చినట్టే ఆ యొక్క ప్రామాణిక పరంపరలో ఎలా వస్తుందో అదే విధంగా ఈ పరమ పూజ్య అభయ చరణారవింద భక్తి వేదాంత స్వామి ప్రభుపాద్ వారు, ఈ యొక్క ఇస్కాన్ సంస్థాపకాచార్య, ఆయన మనకు అందజేస్తున్నారు. అందుకే మనము ఈ ప్రామాణికమైన గ్రంథాన్ని మనం స్వీకరించి ఇది చదివితే ఇందులో చెప్పినట్టు మనం ఆచరిస్తే అప్పుడు మనం పరిపూర్ణత స్థాయికి వస్తాము. సో ఫస్ట్ మనము ఏది ప్రామాణికమైంది అది మనం గ్రహించాలి, లేదంటే మోసపోతాం. సో ఏది ప్రామాణికమైంది గ్రహించాలంటే ఫస్ట్ బేసిక్ అండర్స్టాండింగ్, అసలు భగవంతుడు అంటే ఏంటి అది తెలుసుకోవాలి ఉండాలి. అదే తెలియదు జనాలకి, భగవంతుడు అంటే ఏంటో తెలియదు. అందుకే ఎవరైనా సరే వచ్చి రకరకాలు చెప్తారు, భగవంతుడే లేదు అని నాస్తికులు చెప్తారు, అలా నమ్మేస్తారు. భగవంతుడు ఎవరో కాదు, ఆయనకు అసలు రూపమే లేదు, ఆయన నిరాకారం, ఆయనకి ఎక్కడ రూపం ఉంటుంది ఆయన ఎవరో చెప్తారు, అది నమ్మేస్తారు. ఎవరో వచ్చి ముసలాయన వచ్చి నేనే భగవంతుడు చెప్తే ఆయనకు పూజిస్తూ ఉంటారు. ఇంకొకరు వచ్చి అందరు భగవంతులే, మీరు భగవంతుడు నేను భగవంతుడు అందరు భగవంతులే అని చెప్తుంటారు, అది నమ్మేస్తూ ఉంటారు. భగవాన్ అంటే ఏంటో ఆ యొక్క నిర్వచనం ఉంటుంది, భగవంతుడు అంటే ఎవరు, అది ఆ యొక్క జ్ఞానం కూడా లేదు మనకు. అందుకే మనం చాలా సులభంగా మోసపోతాం. అందుకే ఇవన్నీ దురదృష్టాలు ఉన్నా కూడా మనకు అదృష్టం ఏంటంటే శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు మనకు ప్రామాణికమైన ఈ యొక్క సమాచారాన్ని భగవంతుడి గురించి ఎలా అయితే నిజంగా భగవంతుడు మనకు చెప్తున్నారు అదే విధంగా ఉన్నట్టు మనకు ఇస్తున్నారు. కాబట్టి మనము ఇంకా ఇతర ఎక్కడ వెళ్ళకుండా శ్రీల ప్రభుపాదుల వారు ఇచ్చిన ఈ పుస్తకాలను మనం చదివితే మనకు సరైన జ్ఞానం మనకు తెలిసిపోతుంది. సో ఆ విధంగా ఆయన చెప్పినట్టు మనం సాధన ఆచరిస్తే మన జీవితం మనం పరిపూర్ణత సాధిస్తాము. అప్పుడు తిరిగి మనం భగవద్ధామానికి వెళ్తాము. సింపుల్. మీ దగ్గర పుస్తకాలు ఉన్నాయా ప్రభుపాద్ వారివి? తీసుకున్నారా? ఉన్నాయండి. ఏది ఉన్నాయి?
యథాతథం ఉంది. ఆహా, చదువుతున్నారా? చదువుతున్నాం. మ్హూ. మరికొన్ని పుస్తకాలు కూడా ఉన్నాయి. ఓకే, చదవండి. ఎప్పుడైనా కూర్మ గ్రామానికి రావచ్చు కదా, ఈ వారం వస్తారా? ఆదివారం వస్తాం. వచ్చాను, ఆల్రెడీ 2 times వచ్చాను. అవునవును. విజిట్ చేసాం, మీ కూర్మ గ్రామం విజిట్ చేసాం. చాలా సంతోషం, చాలా బాగానే ఉంది వేదిక గ్రామం. అవును. అదే ఈ దర్వానిజం కోసం కంటిన్యూ చేయండి సార్. అది మనకి ఫస్ట్ స్టార్టింగ్ నుంచి ఎలాగా మనకి ఈ మానవ జన్మ అనేది సృష్టి ఎలాగా ఇదైంది అనేది మనం తెలుసుకోవాలని ఉంది. భగవద్గీతలో కృష్ణుడు వివరిస్తున్నారు, మనం అదే మెల్లమెల్లగా చర్చిస్తాం. అది సృష్టి ఎలా అయింది. అఫ్ కోర్స్ ఈ యొక్క నాస్తిక వాదన యొక్క డార్విన్ సిద్ధాంతం ప్రకారం అయితే ఖచ్చితంగా తప్పు అనేది మనం ఈరోజు అదే చర్చిస్తూ ఉన్నాము. ఎందుకంటే సృష్టి కార్యం అనేది డార్విన్ చెప్తున్నాడు, దాని వెనకాల భగవంతుడు అనేది అవసరం లేదు, అది ఆటోమేటిక్ అలా జరుగుతూ ఉంటుంది అనేది అసాధ్యం అనమాట. ఆటోమేటిక్ ఏ పని జరగదు, ఎవరో ఒకరు దాన్ని నడిపేవారు ఉంటారు, తయారు చేసేవారు ఉంటారు. అది సింపుల్, చిన్న పిల్లడికైనా అర్థమవుతుంది. కానీ డార్విన్ ఇలా మాట్లాడుతుంటే ఈ యొక్క థియరీ మనము స్కూల్ కాలేజ్ ఇదే చదువుతున్నాం, మన జీవిత విధానం కూడా ఇలానే తయారు చేసుకుంటూ ఉన్నాం. సో కానీ భగవద్గీతలో మనకు చక్కగా వివరణ ఉంది. భగవద్గీతలో అసలు ఈ సృష్టి ఎలా వచ్చింది, మనం ఇక్కడ ఎందుకు ఉన్నాము, మన యొక్క కార్యం ఏంటి, భగవంతుడు ఎవరు, భగవంతుడికి మనకు సంబంధం ఏంటి, ఇవన్నీ చక్కగా వివరించబడ్డాయి. మెల్లమెల్లగా మనం అవన్నీ డీటెయిల్గా చర్చిస్తుంటాం ఒక్కొక్క విషయం ప్రకారం. సో ప్రస్తుతం ఇంకా ఏమైనా ప్రశ్నలు ఉన్నాయా? లక్ష్మీరాజ్ గారు ఎవరు? ఓకే, గాన్. సరే, దీంతో ముగిస్తాం ఈరోజు. శ్రీల ప్రభుపాద్